20.000 leguas de viaje submarino, de Julio Verne, traducido por Vicente Guimerá. Capítulo primero. Un escollo fugaz. Fue notable el año 1866 por un acontecimiento singular, un fenómeno no explicado ni explicable, que nadie habrá indudablemente olvidado. Prescindiendo de los rumores que agitaban las poblaciones de los puertos y sobreexcitaban el ánimo público en el interior de los continentes, conmovióse especialmente la gente de mar. Los negociantes, armadores, capitanes de buques, skippers masters de Europa y América, oficiales de las marinas militares de todos los países y después los gobiernos de los diferentes estados de ambos continentes se preocuparon en alto grado del hecho a que nos referimos. En efecto, hacía algún tiempo que varios buques se habían encontrado en el mar con una cosa enorme, un objeto largo, fusiforme, a veces fosforescente, infinitamente más vasto y más rápido que una ballena. Los hechos relativos a esta aparición, consignados en los diferentes libros de bordo, estaban con bastante exactitud de acuerdo sobre la estructura del objeto o del ser en cuestión, la velocidad incalculable de sus movimientos, la potencia sorprendente de su locomoción y la vida particular de que parecía dotado. Si era un cetáceo, superaba en volumen a todos los que la ciencia había clasificado hasta entonces. Ni Cuvier, ni Lascelles, ni Dumeril, ni Quatrefages hubieran admitido la existencia de semejante monstruo, sino viéndolo, lo que se llama visto con sus propios ojos de sabios. Tomando el promedio de las observaciones hechas en diversas veces, desechando las evaluaciones tímidas que señalaban a dicho objeto una longitud de 200 pies y rechazando las opiniones exageradas que le suponían la anchura de 1 milla y la longitud de 3, podía asegurarse, sin embargo, que aquel ser fenomenal sobrepujaba mucho todas las dimensiones admitidas hasta el día por los ictiólogos, si es que acaso existía. Pero existía efectivamente, no pudiendo ya negarse el hecho en sí mismo, y con esa tendencia que mueve al cerebro humano hacia lo maravilloso, se comprenderá la emoción producida en el mundo entero por tan sobrenatural aparición. En cuanto a relegarlo a la esfera de las fábulas, preciso era renunciar a ello. Efectivamente, en 20 de julio de 1866, el vapor Governor Higginson de Calcutta and Barnard's Steam Navigation Company había encontrado aquella masa movediza a 5 millas al este de las costas de Australia. El capitán Baker se creyó al pronto en presencia de un escollo desconocido y ya se disponía a determinar su posición exacta cuando 2 columnas de agua proyectadas por el inexplicable objeto se elevaron silbando a 150 pies en el aire. Por consiguiente, a no estar sometido aquel escollo a las expansiones intermitentes de un geyser, el Governor Higginson tenía que habérselas con algún mamífero acuático, hasta entonces desconocido, que despedía por sus espiráculos columnas de agua mezcladas con aire y vapor. Observóse también semejante hecho en 23 de julio del mismo año, en los mares del Pacífico, por el Cristóbal Colón de West India and Pacific Steam Navigation Company. Por consiguiente, aquel cetáceo extraordinario podía trasladarse de un paraje a otro con sorprendente velocidad, puesto que, con 3 días de diferencia, el Governor Higginson y el Cristóbal Colón lo habían observado en 2 puntos del mapa separados por una distancia de más de 700 leguas marítimas. 15 días más tarde, a 2000 leguas más allá, el Helvetia de la Compañía Nacional y el Shannon del Royal Mail
navegando ambos de conserva en aquella porción del Atlántico comprendida entre los Estados Unidos y la Europa, se indicaron respectivamente el monstruo a los 42 grados 15 minutos latitud norte y 60 grados 35 minutos de longitud al oeste del meridiano de Greenwich. En esta observación simultánea se creyó posible evaluar la longitud mínima del mamífero en más de 350 pies ingleses, puesto que el Shannon y el Helvetia eran de dimensiones inferiores, aunque medían 100 metros desde la roda al codaste. Ahora bien, las ballenas mejores, las que frecuentan los parajes de las islas Aleutianas, el Culamok y el Ungulil, jamás han excedido la longitud de 56 metros, si acaso la alcanzan. Estas noticias, llegadas una tras otra, nuevas observaciones hechas a bordo del transatlántico El Pereire, un abordaje entre el Etna de la línea Inman y el monstruo, un acta levantada por los oficiales de la fragata francesa La Normandía, un informe muy serio obtenido por el Estado Mayor del Comodoro Fitzjames a bordo del Lord Clyde, excitaron profundamente la opinión pública. En los países de buen humor, el fenómeno se tornó a broma, pero las naciones graves y prácticas, la Inglaterra, la América, la Alemania, se preocuparon vivamente de él. En todos los grandes centros hízose el monstruo una moda. Le cantaron en las calles, le bromearon los periódicos, le representaron en los teatros. Las gacetillas pudieron variarse de 1000 diferentes modos. Aparecieron sin intermisión en los periódicos todos los seres imaginarios y gigantescos, desde la ballena blanca, el terrible Moby Dick de las regiones hiperbóreas, hasta el kraken desmesurado cuyos tentáculos pueden abarcar un buque de 500 toneladas y arrastrarlo a los abismos del océano. Se reprodujeron las actas de los antiguos tiempos, las opiniones de Aristóteles y de Plinio, que admitían la existencia de estos monstruos, las narraciones noruegas del obispo Pontoppidan, las relaciones de Pablo Heged y por fin los informes de Harrington, cuya buena fe no puede dudarse cuando asegura haber visto a bordo del Castellano en 1857 a la enorme serpiente que no había frecuentado hasta entonces más que los mares del antiguo Constitucional. Estalló entonces la interminable polémica de los crédulos y de los incrédulos en las sociedades eruditas y los periódicos científicos. La cuestión del monstruo enardeció los ánimos. Los periodistas que profesan la ciencia, en lucha con los que hacen alarde del ingenio, derramaron oleadas de tinta durante aquella memorable campaña, y algunos llegaron a verter 2 o 3 gotas de sangre, porque pasaron de la serpiente de mar a las más ofensivas personalidades. Durante 6 meses prosiguió la guerra con suerte diversa. A los artículos de fondo del Instituto Geográfico del Brasil, de la Academia Real de Ciencias de Berlín, de la Asociación Británica, de la Institución Smithsoniana de Washington, a las discusiones del The Indian Archipiélago, del Cosmos del abate Moyne, del Midhinden de Potterman, a las crónicas científicas de los grandes periódicos de Francia y del extranjero, daba la prensa festiva respuesta de inagotable inspiración.